Hello everyone! Hello people! Hello mga tao, mga simpleng tao! Hello po sa inyong lahat! Welcome back to another video. In this video, we are going to try this Korean products from Yeoboseyo Korean Bar PH. So, I'm going to try and I will show you how to cook ramen. I'm going to cook this. Magluluto po tayo nito. And itatry po natin ito lahat at share ko sa inyo kung sino po yung pinakamasarap para sa kanila. From drinks po doon ramen. So, before anything and everything, magluluto muna po at I will see you later po.
we will going to try first the drinks. Try natin ito. Let's try this. Milk teas. So, try natin siya. Ayan. Oh. Sarap. Tastes good. O ano naman siya? Yogurt. Yogurt na milk. Yogurt with milk. Okay siya, ano naman siya. First time, it's my first time na makatikim nito. Melon na. Melon. Melon ako. Sarap. Sarap. Yan din. Okay siya. Okay yung lasa niya as in melon talaga. Melon ano? Melon lasa. Melon lasa. So, next natin ang banana. Try yung banana. Oh, nana, oh, nana. Banana on yellow. Banana. Ng apple. Sarap na siya banana. Ay, ng apple. Kaya siya, banana o nana. Banana. Siya. Sarap siya. So yummy. So this one is strawberry. Let's try strawberry. Strawberry. So this strawberry. Strawberry. So I love the strawberry. Oh la la! Tapos na nakitikman ang mga drinks. So far for me, the best is this flavor. Strawberry. Yan, siya yung pinaka-the best for me. So try nyo rin siya. So, ang next na ita-test natin is yung ramen noodles. A few moments later. And now, let's try the Korean noodles. I have here snack ramen, snack ramen, snack ramen, and then I have samyang noodles, and I have here cheese ramen. Now let's try this with chopstick. So first off.
So let's try first na samyang. So ang kapal ng noodles na samyang. Ano tayo lagay ng chopstick. Next is snack ramen. So may siya, may egg. Nilagyan ko siya ng egg. One egg. Sarap siya pag may egg. Masarap siya pag may egg. And on her masarap yung noodles na lang. Next is the cheese ramen. Cheese ramen. And let's see. Tikman natin yung sabaw. Tikman natin yung soup. Ang sabaw. Sarap. Cheesy. Meron din siyang egg. Kung makikita nyo, nilagyan ko siya ng egg. Para mas pa yung flavor, ma-enhance. Para mas masarap, nilagyan ko ng egg. I add an egg. Para masarap yung flavor. Mas lalong sumarap yung flavor. So, sa lahat ng iban o so far sa ramen na to, so may favorite na cheese ramen. Ito yung the best sa akin. Sila, lahat. Masarap lahat. So, for me, this is the best, the cheese ramen. And now, tapos na tayo. Tapos na i-try yung mga Korean products from Yeoboseyo, Korean Mart. So, yung sa for me, masarap siya, affordable lahat. So, yung try to order online, so para okay naman siya. Sulit naman yung pinabili natin. For me, sulit kasi first time ko. At masasarap naman siya lahat. Lalo na yung mga noodles. Ito lang po sa video na to. That's it for this video. Sana nagustuhan nyo ang video na to and nag-enjoy kayo. I hope you all enjoyed this video and I hope to see you again on my next video. Thank you for watching. Stay safe everyone. Thanks for watching.